regarding dietary fiber is a food component that cannot be fully broken down by digestive enzymes. Food high in dietary fiber help to enhance bowel function, and as a result, it can prevent and sometimes treat constipation. Apart from those functions, also dietary fiber increase food bulkiness. Good sources of dietary fiber include fruits and vegetables and processed cereals as well as legumes. Kwa ili tupate dietary fiber tunahitaji zaidi vyakula visivyokobolewa. Water is an essential component of our diet. In the body, water is important for. Kwa hiyo zifuatazo ni kazi za maji mwilini: transportation of nutrients, removal of waste productive metabolism, but also assisting in metabolic activities of all cells. Once we are speaking of metabolic activities, are all activities that are taking place inside the cells. Provide lubrication to moving parts of the body and assisting in regulating body temperature. Inasaidia pia kupunguza msuguano katika sehemu au viungo mbalimbali vya mwili na hasa vile vinavyofanya movement. Lakini pia maji yanasaidia kupunguza joto la mwili kwa njia mbalimbali kama vile kutoa jasho kwa njia ya kupitia mkojo, mvuke unaotoka mdomoni na njia nyinginezo. Clean and safe water is essential for avoiding waterborne and water-related disease. Therefore, the only way to go is clean and safe water. Maji safi na salama ndio yanahitajika ili kuweza kutukinga na magonjwa mbalimbali. Promoting a balanced and a healthy diet. A balanced meal should contain at least one food from each of the food groups. As we have seen already that there is no one food which contain all types of nutrients. So for you to bear good nutritional status, you need a balanced diet, whereby it's the one which contain different type of nutrients. In planning or preparing a meal, you might consider the following questions. Kwa wakati unaandaa chakula au kabla hujaandaa chakula, unatakiwa ujiulize maswali yafuatayo. Number 1, which food do I have in the store, house or garden? Na chakula gani store au ndani ya nyumba yangu au garden? How much money do I have to spend in a meal? Na pesa kiasi gani ambazo zinaniwezesha kununua chakula? How much do different food cost? Je, vyakula hivyo vina gharama kiasi gani? Which food are in the market? Chakula gani kinapatikana katika soko? Which food and meals does my family like? Huhitaji kununua tu chakula kwa sababu ni chakula. Unatakiwa uangalie chakula gani kinapendwa na familia. What amount of each food do I need? Kiasi gani nahitaji? How long does it take to prepare a meal? Inatumia muda gani ili kuweza kukadiria kiasi cha nishati ambayo utahitaji. How much fuel do I have and how much do I need for the meal? Nina nishati kiasi gani kwa ajili ya kupikia chakula hiki? Which food are good for the family? Pamoja na kwamba familia inaweza ikawa inahitaji zaidi chakula cha aina fulani, je, ni chakula gani ni kizuri kwa ajili ya familia? Sometimes due to poverty we are forced to eat what we don't want, but what matters is balanced diet. Therefore, eating locally available foods is the way to go. There is no need to scramble for high quality food or for foods with the high cost. The only way to go is just the locally available foods. Kwa hivyo unapomshauri mgonjwa kuhusu chakula au unapompangia mlo mgonjwa, jaribu kumsisitiza angalie tu vyakula vile ambavyo vinapatikana kwa urahisi na viko karibu. Importance of good nutrition. Nutrition is an important prerequisite for the health and life, which includes: Number 1 is strengthening immunity, enhances growth and repair of damaged tissue, enhances activeness, ability to do productive work and income generation, hence increasing productivity, improves the intake and utilization of medication, enhances physical movement and the functioning of organs, improves reproduction. Good nutrition improves quality of life. Kwa hiyo hizi ni faida za good nutrition. Inasaidia katika kujenga
kinga ya mwili, lakini pia inasaidia katika kujenga mwili na kuwezesha kutengeneza tishu ambazo zimeharibika kwa haraka. Inasaidia kufanya kama ni mtoto anakuwa active, lakini pia inasaidia kuweza kufanya kazi na kuongeza kipato. Inasaidia katika kuchakatwa kwa dawa vizuri. Kwa hivyo kuna baadhi ya dawa ambazo zinahitaji vyakula vya aina fulani fulani ili ziweze kuchakatwa vizuri. Na vyakula visipokuwepo katika mwili, basi dawa hizo hazichakatwi vizuri. Enhance physical movement and functioning of organs. Kwa hiyo tunaweza kutembea kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine kwa sababu tu tuna lishe nzuri. Inasaidia pia katika uzalianaji ama uzalishaji. Lakini pia it improve the quality of life. Na boresha ubora wa maisha. Relationship between nutrition and disease. The diet people eat determines their health, growth, and development. There is a vicious cycle between disease and nutrition. Some diseases that affect nutrition includes acute infections, diarrhea, TB, and HIV. Therefore, what you eat is what will be displayed in your body. For you to have a good nutrition, you have to base on balanced diet and not otherwise. Kwa hiyo tunahitaji mlo kamili kuweza kufanya kuwa na afya nzuri. Lakini pia tunayo seko inaitwa vicious cycle. Ni seko ambayo inaonyesha uhusiano kati ya magonjwa na lishe. Baadhi ya magonjwa ambayo yanaweza yakawa yana athiri lishe ya mtu au lishe ya mwili ni kama vile acute infections, ambayo haya ni mashambulizi ya muda mfupi. Diarrhea, whereby this is the passage of loose stool for 3 or more times a day. Lakini tuna tuberculosis pamoja na HIV. A vicious cycle for nutrition and disease. As you can see from this cycle, at the middle of the cycle there is a word disease. Therefore, once you have poor nutrition, then once there is poor absorption, will result in weight loss, muscle wasting, weakness, and nutrient deficiencies. Nutrient deficiencies may lead to disease. And also these stated points will lead to impaired immune system, poor ability to fight disease and other infections, whereby this increase the vulnerability to other infections. Once you are vulnerable to other infections, there will be an increased nutritional need in order to combat those infections. But there will be reduced food intake due to reduced appetite or impaired appetite. But also there will be increased loss of nutrients, which also may lead to disease. Therefore, hii ni seko ambayo inaonyesha uhusiano kati ya magonjwa pamoja na lishe. Unapokuwa na lishe mbovu, lishe duni, chakula hakifyonzwi vizuri, inaweza ikakupelekea ukawa na kinga hafifu. Lakini kuwa na kinga hafifu ni njia ya kuongeza uwezekano wa wewe kupata magonjwa. Na ukishapata magonjwa, unahitaji virutubisho vingi kwa wakati huo. Lakini unakuta ndio wakati ambao hamna hamu ya kutosha na unapata virutubisho vichache. Hii inaweza ikakupelekea ukapata magonjwa. Before ending this session, we have key points. There are 5 types of food groups. They include cereals, green bananas, roots and tubers, pulses, nuts and foods of animal origin, vegetables, fruits, sugar, honey, fats, and oils. Other important food substances include dietary fiber and water. Balanced meal is a meal which contains a mixture of food from all food groups. Good nutrition provides good quality of life. Thank you for listening. This is the end of first session, that is introduction to clinical nutrition.
In case you have any question, you are allowed to provide or to ask your questions. Now, in case you have any addition or contribution, you are welcome. See you when you see me again in the next session.